Chest physiotherapy. Chest physiotherapy applying the percussion or vibration over the thoracic area and loosening the lung secretions. The best time early morning. Early morning is the best time for chest physiotherapy. Perform 1 hour before or 2 hours after meal. During chest physiotherapy, if pain occur, immediately stop the procedure. During the physiotherapy, if pain occur, immediately stop the chest physiotherapy procedure. If the client is having nebulization, give nebulization 15 minutes prior to the procedure. Correct order to the procedure is first bronchodilator, second nebulization, then chest physiotherapy, and fourth suctioning. These are the correct order of the procedure. What are the contraindication? Those who have in chest physiotherapy. Contraindications that increased ICP, abnormal vital signs, chest. If you have any chest injuries or any surgeries, chest related surgeries, rib fractures, or history of pathological factors, those are in contraindication of chest physiotherapy. Next one is postural drainage. Postural drainage is that use the gravity to drain secretion from segment of the lungs, may be combined with chest physiotherapy. Postural drainage is used the gravity to drain secretion from segment of the lungs, may be combined with the chest physiotherapy. Best time of postural drainage is early morning. Early morning is we can do postural drainage. It is the best time for this procedure. Common positions are Trendelenburg position. Common position of postural drainage is Trendelenburg position. Secretion present upper part of the lung, sitting and leaning forward position. Secretion present in upper part of the body, sitting and lean forward position. Lower anterior part lying on the unaffected side with the Trendelenburg position. Lower posterior prone with the Trendelenburg position. Then stop postural drainage if sinusitis occur. After procedure, mouth care, we can provide mouth care. Contraindication of postural drainage is increased ICP, unstable vital signs. These are the contraindication. Once again, we will discuss what is for postural drainage. Postural drainage is usage the gravity to drain secretion from segment of the lungs, may be combined with the chest physiotherapy. Best time of postural drainage is early morning. That is best time for this procedure. Common positions are Trendelenburg positions. Common position of Trendelenburg positions we can easily secretion presence almost in upper part of the lung. We can provide sitting and lean forward position. Secretion present on lower anterior part of the lung, we can provide lying on unaffected side with the Trendelenburg position. If the secretion present in lower posterior part of the lungs, we can provide prone with the Trendelenburg position. Stop postural drainage if sinusitis occur. After procedure, mouth care we can provide to the patient. Contraindication: increased ICP, intracranial pressure increases. Those are in contraindication for postural drainage. And unstable vital signs. ABG, arterial blood gases. ABG, arterial blood gases, most commonly sample collection from radial entry. Before sample collection,
Explain the procedure to the client. Before sample collection, perform align test to determine the collateral circulation of the ulnar artery. The capillary refill is occurred within 6 seconds. The radial artery is properly functioning. We can collect the sample from the same site. More than 6 seconds, choose another area. What are the characteristics of syringe? Heparinized syringe we can use to ABG collection. If you take ABG, you select heparinized syringe. Place the specimen inside in the ice bag and send to the laboratory. If you do ABG, we can mostly collect sample from the radial artery. Before sample collection, explain the procedure to the client. Before sample collection, perform Align test. Align test is you determine the collateral circulation of the ulnar artery. The capillary refilling is occurred within 6 seconds. The radial artery is properly functioning. We can collect the sample for the same area. If more than 6 seconds, choose another artery. Characteristics of this syringe. If you take ABG, you select heparinized syringe. Place the sample in the specimen inside a ice bag and send immediately to the laboratory. Results. Normal values. pH 7.35 to 7.45. PCO2 35 to 45 mm of Hg. PO2 80 to 100 mm of Hg. Carbonate HCO3, that means 22 to 26 milliequivalent per liter. pH, it means hydrogen ion concentration. HCO3, it is extracellular buffer, is produced by liver and kidney. Types of acid-base imbalance. Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis. These are the types of acid-base imbalance. We can discuss respiratory acidosis. Respiratory acidosis means the causes are hypoventilation, COPD, pulmonary edema, ARDS. What are the causes of respiratory acidosis? Main causes are hypoventilation, COPD patients, pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome. Common respiratory acidosis pH is less than 7.35. We can call as respiratory acidosis. Carbon dioxide PCO2 more than 45. We call as respiratory acidosis. Oxygen level is PO2 less than 80. Bicarbonate more than 26. Once again repeat what is respiratory acidosis, not distress. Respiratory acidosis means it is causes are hypoventilation. COPD patients normally pulmonary edema patients are acid-base imbalance. So respiratory acidosis is one of the causes of pulmonary edema. pH less than 7.35. PCO2 more than 45. Oxygen less than 80. Oxygen and pH is less than recommended level, and carbon dioxide level is carbon dioxide and bicarbonate level is more than the recommended level. That is called respiratory acidosis. If pH is less than 7.35 and also oxygen level is less than 80, but carbon dioxide more than 45 and
bicarbonate HCO3 more than 26 we call as respiratory acidosis. Managements are treat the exact causes, mechanical ventilation position. If the patient has respiratory acidosis, we will provide semi-Fowler's or high Fowler's position. Next one is respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis causes hyperventilation. Respiratory acidosis means cause എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസിന് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷന്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ. മറ്റേതിൽ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറവായിരുന്നു. ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷനാണ് ഒരു കോസറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഏതാ റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസിന്. എക്സസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അത് എക്സസ് എമൗണ്ടായിട്ട് ഓക്സിജൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റേജാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ്. ആൻസൈറ്റി, പെയിൻ, പാനിക് അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു കോസാണ്. pH മോർ ദാൻ 7.35 ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് ഉള്ളവർക്കും pH മോർ ദാൻ 7.35 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലും മോർ ദാൻ 80 ആയിരിക്കും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ എന്നായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ 35. ബൈകാർബണേറ്റും ലെസ് ദാൻ 22 ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, pHഉം ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലും കൂടും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെയും ലെവൽ കുറയും. അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസിന് സംഭവിക്കുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെല്ലുന്ന ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ, എക്സസീവ് യൂസേജ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കാം വൺ ഓഫ് ദി കോസസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ് ദ എക്സാക്ട് കോസ് ആൻഡ് യൂസ് rebreather mask. Management is treat the exact cause and use rebreather mask. Respiratory acidosisഉം റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ, റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസിലാണെങ്കിൽ pHഉം ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറയും, ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷനാണ് അതിനൊരു കാരണം. പക്ഷേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് വന്നവരുടെ. അതേസമയം റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ്റെ കാരണത്താൽ വന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ്. അപ്പം pH മോർ ദാൻ 7.35. pHഉം ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതൽ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. ഇനി മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്റ്റിക് അസിഡോസിസ്, കീറ്റോ അസിഡോസിസ്, സ്റ്റാർവേഷൻ, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ, ഡയേറിയ, അഡിസൺസ് ഡിസീസ്, ഇലിയോസ്റ്റോമി, ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്ക്, സെപ്സിസ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ലിവർ സിറോസിസ്, ഓവർടേക്ക് ഓഫ് ആസ്പിരിൻ ഇതൊക്കെയും ഒരു മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിന് കാരണമാകും. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക്, വോമിറ്റിംഗ്, കുസ്മാസ് റെസ്പിറേഷൻ. കുസ്മാസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് ലാബേർഡ് ബ്രീത്ത് ഫോർ എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ്, ഷീഷർ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. pH ലെവൽ ലെസ് ദാൻ 7.35 ആയിരിക്കും. ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ 22. ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലും ലെസ് ദാൻ 35 ആയിരിക്കും. ഇത് മൊത്തം കുറയുക. pHൻ്റെ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ 7.35, ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ 22, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ 35. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ട്രീറ്റ് എക്സാക്ട് കോസ്റ്റ്.
മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്റ്റിക് അസിഡോസിസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ അസിഡോസിസിൻ്റെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ, ഡയോറിയ, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ലിവർ സിറോസിസ്, അഡിസൺസ് ഡിസീസ്, ഇലിയോസ്റ്റമി, ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്ക്, സെപ്സിസ്, ഓവർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ആസ്പിരിൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു കോസാണ്. ഇത് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസിൻ്റെ കോസാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക്, വോമിറ്റിംഗ്, കുസ്പാസ് റെസ്പിറേഷൻ, മസിൽ വീക്ക്നെസ്, ഷീഷർ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. pH is less than 7.35, bicarbonate less than 22, carbon dioxide less than 35. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് എക്സാക്ട് കോസ്. Metabolic alkalosis. It means that what is the main cause of metabolic alkalosis? Vomiting, bulimia nervosa, pylorocyanosis, NG tube, usage of NG tube, laxative, loop thiazide, hypokalemia. pH more than 7.45 ആയിരിക്കും. ബൈകാർബണേറ്റ് മോർ ദാൻ 26, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോർ ദാൻ 45. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓർ HCl ആൻഡ് ട്രീറ്റ് അക്യൂട്ട് കോസസ്. മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസിന് pH മോർ ദാൻ 7.45, ബൈകാർബണേറ്റ് മോർ ദാൻ 26, carbon dioxide more than 45. Any steps for the ABG analysis? First step, look at the pH level less than 7.35 acidosis and more than 7.45 alkalosis. Second step, look the carbon dioxide is elevated or decreased. If the patient carbon dioxide reflect opposite to pH, then it respiratory imbalance. Fourth step, if the pH is normal stages, compensation should be represent. In this situation, consider 7.40 is acidosis and more than 7.40 is alkalosis. Step 5, if the pH is not in the normal range, partially compensate or uncompensation is present. In respiratory condition, look at bicarbonate for the level of compensation in this normal range. In respiratory condition, look at bicarbonate for the level of compensation. It is normal range. Uncompensatory condition and abnormal partially compensation occur. In metabolic condition, look PaCO2 for the level of compensation. It is in normal range. Next, we will discuss thoracosynthesis and ICD. We will discuss thoracosynthesis and ICD. Insertion of a needle into the pleural cavity is known as thoracosynthesis. What do you mean by thoracosynthesis? Thoracosynthesis is that means that insertion of a needle into the pleural cavity is known as thoracosynthesis. What are the indications of thoracosynthesis? Indications are pneumothorax, pleural effusion, hydrothorax, hydropneumothorax. Indications of thoracosynthesis are pneumothorax, pleural effusion, hydrothorax, hydropneumothorax. Intervention before the procedure. Consent and monitor the coagulation report. Firstly, we take consent and monitor the coagulation reports. Take one chest X-ray, post-procedure comparison. Initially, we take one chest X-ray for the easily analysis. After the procedure, we can compare to initial X-ray to post-procedure X-ray. Then procedure performing under the guidance of UST. Needle insertion site is second and third intercostal area of air removing and in between 8th and 9th for the blood and fluid removal. Needle insertion site എന്ന് പറയുന്നത് second and third intercostal area ആണ് for air removing and in between 8th to 9th
for the blood and fluid removal. ബ്ലഡും ഫ്ലൂയിഡും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് 8th and 9th ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും. എയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 2nd and 3rd ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രൊസീജിയർ, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ബിഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ. During the procedure, which position we will give that patient? If the patient is able to sit, sitting with the leaning forward position. The both hands should be supported to the cardiac table. If unable to sit, high forward position and towards the unaffected area. Position എന്ന് പറയുന്നത് once again we will discuss position. If the patient is unable to sit, high forward position towards the unaffected area. If the patient is able to sit, sitting with the lean forward position, the both hands should be supported to cardiac table. During needle insertion, avoid coughing, deep breathing and movement. More over practice Valsalva maneuvers. During needle insertion, avoid coughing, deep breathing and movement. More over practice Valsalva maneuver. After procedure, apply a pressure dressing over the area. Nursing intervention during ICD insertion. Principle of the chest tube: gravity, underwater seal, suctioning. Monitor the chest drain is properly functioning. Water oscillation is denoting the tube is properly functioning, also known as fluxion of the tube. The exact meaning is bubbles present inside to move inward during inspiration and move outward during expiration. If water oscillation is absent, that means the tube is obstructed or blocked. Immediately report the doctor. Monitor the chest drainage is properly functioning. Firstly, water oscillating is denoting the tube is properly functioning, also known as fluxion of the tube. The exact meaning is bubble present inside the tube move inward during inspiration and move outward during expiration. If water oscillates is absent, that means the tube is obstructed or blocked. Immediately reported to the doctor. The expected drain amount is 70 to 100 ml per hour. Normal color is dull red in color, bright red abnormal. The expected drain amount എന്ന് പറയുന്നത് 70 to 100 ml per hour. Normal color is dull red in color, bright red abnormal ആണ്. If the chest drainage is inserted for removal of air, intermittent bubbling, tiddling, fluctuation indicate properly functioning, but continuous bubbling indicate air leakage and report to the doctor. If the chest drain is inserted for removal of air, intermittent bubbling, tiddling, fluctuation indicate properly functioning, but continuously bubbling indicates air leakage and report to the doctor. Apply pressure dressing over the incision site. Instruct the client to practice deep breathing exercise and coughing exercise. Keep petroleum gel or petroleum gauze pad dressing and artery forceps always at the besides. Keep petroleum gauze pad dressing and artery forceps always keep at the bedside. During care, accidentally if the tube is come out of the best, nursing intervention is immediately cover the area with petroleum gauze pad dressing and then report to the doctor. During care, accidentally if the tube is come out of the best, nursing intervention is immediately cover the area with petroleum gauze pad dressing and then report to the doctor. If lead to detached from water cell chamber, dip
the distal end in sterile water. Whenever shifting for X-ray, place the drainage bag below the body level and during the time of X-ray, unclamp the tube. During chest tube removal, instruct the client to practice Valsalva maneuver. Monitor complication. Tension pneumothorax. Subcutaneous emphysema, accumulation of air beneath the skin. Clinical manifestation, cryptus on palpation. Management means needle puncture. If the lead is detached from water seal chamber, dip the distal end in sterile water. Whenever shifting for X-ray, place the drainage bag below the body level and during the time of X-ray, unclamp the tube.